Marching arts technology. Tonal energy. UDB Ultimate Drill Book Pro. MXP Live. Boa noite a todos, eu sou Everton Tobar, esta é mais uma MXP Live, sejam todos bem-vindos. Good evening everyone, I'm Everton Tobar, this is one more MXP Live, welcome. Esta live está sendo transmitida pelos nossos canais YouTube e Facebook. Curtam, compartilhem, inscrevam-se nos nossos canais. This live is being available by our YouTube and Facebook. Feel free to like, share, and don't forget to subscribe, ok? Fechando com chave de ouro, a Semana da Tecnologia, hoje falaremos sobre UDB, okay? And to top it off, Marching Arts Technology Week, today we will talk about UDB. Então, para falar sobre o tema, convidamos Josh Gall. Seja bem-vindo. So, to talk about it, I'd like to invite Josh Gall. Welcome. Thank you so much. Thanks for having me. Hey, Josh, how are you doing? I'm doing great. How are you? Okay, I'm fine too, thanks. So, Josh, eu vou pedir a ele que faça uma breve apresentação, tá? E aí ele vai depois passar, né, para a apresentação. So I'd like you to give us an introduction about yourself and your story and drum corps, marching band, and music, and then you can start talking about the app. Great. Yeah, so my name's Josh Gall, and I'm one of the co-founders and COO of Ultimate Drill Book. I have two jobs. I work with UDB, and I also am a professor at the University of Texas at Austin, where I'm one of the band directors. And I'm finishing up year 5 there. Before that, I taught in the public school system in Virginia. Ok, então ele é o Josh Gall, então ele é um dos cofundadores do UDB, né, e também o diretor de operações do aplicativo. Ele tem 2 trabalhos, então ele trabalha com o UDB, ele também é professor de música, né, ele se formou, do you currently teach at North Texas? At the University of Texas at Austin. I'm sorry. Ok, então atualmente ele ensina na Universidade do Texas, né? Ele já estudou lá, depois ele foi ensinar em escolas públicas, e agora ele está então trabalhando com essas 2 frentes, ok? Yeah, and as far as drum corps goes, I was a marching member of the cadets for 4 years, and then I taught at the cadets for 5 years after that, and then I moved to the Bluecoats, where I've been since 2013, where I teach brass. Ele tocou por 4 anos em drum corps, tocou na The Cadets, depois ele ensinou lá por 5 anos, e agora ele está desde 2013 na Bluecoats ensinando brass também. Great. Great. So we'll just dive in and talk a little bit about UDB app. The version of UDB app that I'm going to show to you guys tonight is the new version, which is called UDB App Pro, which we just released on July 1st. And it's been something that we've worked on for many years, and it has lots of new features and also lots of updated old features. So I'll show you guys that, and be happy to answer any questions. So let me just go ahead and start sharing my screen so that you guys can see that, and I'll give you an overview. Então agora ele vai começar mostrando o aplicativo para a gente. A versão que nós vamos ver hoje à noite é a versão Pro dele, que ela está trazendo muitas características novas, nas quais eles estão trabalhando bastante nos últimos anos, e também atualizações das características que já estavam presentes nas versões anteriores do aplicativo. Então agora ele vai compartilhar a tela dele com a gente. Great. So I'm showing this to you on an iPhone. But this also works on Android phones and tablets, as well as iOS tablets. Ok, ele está mostrando aqui diretamente da tela do iPhone dele, tá? Mas ele falou que funciona também no Android e também em tablets, ok? So initially, UDB app is built to display and then help teachers teach and marchers learn drill. So at a base level,
any user can press play to watch the drill animate, and you would hear the audio that comes from the drill designer. Ok, então esse aplicativo foi feito basicamente para professores e alunos para que eles possam ver basicamente como vai ser o show. Então você pode apertar ali, dar o play, e aí o que vocês estão vendo é a visão de cima, né, do show. Então aquele FV é Field View, então visão do campo, né, como se estivesse vendo todo o grupo de cima, e aí você pode ver o que vai acontecer, tá? Então você pode aprender o show e ao mesmo tempo você escutar a música, né? Que aqui nós não temos o áudio, mas tem essa característica nele também. Ok? But we wanted to do more than just animate drill or show users what the drill should look like. We wanted to build an educational tool that you can use before rehearsal, during rehearsal, and after rehearsal. Eles quiseram desenvolver uma ferramenta que fizesse mais do que simplesmente uma animação para você entender como vai ser o show. Eles querem, né? A missão deles desenvolver uma ferramenta que você possa, que seja algo educacional, então que possa te ensinar antes do ensaio, durante o ensaio e após o ensaio. So to break things down and to be more useful for teachers and for students, UDB shows lots more information. So for example, we get to see... Ok, just, Sure. então, assim, para ser mais útil e para explicar melhor as coisas, ele vai mostrar que o UDB pode te trazer mais detalhes do que simplesmente a animação. Então ele vai mostrar aqui agora um exemplo, ok? So the kind of information that we show the performers and the directors, as you can see in this information on this video, is we see the path that they took to get to this page, that's the red line, and then the path that they take to get to the next page, that's the green line. Então, aqui ele mostra uma das características que ele tem, é assim, you're talking about the dot B3, for Correct, example. yeah, so B3 Okay. was at the red line and is going to the green line. Ok, então ele está explicando assim, uma das características que você pode ver. Esse ponto na tela, o B3, esse ponto amarelo, ele já percorreu o caminho indicado na linha vermelha, na horizontal, e agora ele vai para ali para onde está o ponto G18 em verde. Então ele ainda vai percorrer essa linha verde, ok? Então você consegue ver o que foi feito e o que ainda vai ser o que vai se fazer, ok? So the information that we show in addition to the animation and the path are things like the page number, which you see in the top left corner, the number of counts for that move, the step size, and then the coordinate all along the top. Ok, então aqui você consegue ver no topo da tela o número da página, que é a página 37, né, o número de contagens que você vai fazer, e aí depois o step size, que é 8 de 5. Please, can you help us define what's step size exactly? Sure, so step size is the distance that the performer takes between their left foot and their right foot to determine, is it a larger set or a smaller set? Ok, e o step size é o seguinte, é a distância que você vai ter realmente entre o que você coloca com o pé direito e o pé esquerdo, né? Se vai ser um movimento pequeno ou um movimento grande com as suas pernas, ok? In addition to the information that we see at the top, you can also see other information like the measures in the music and also the crossing counts. So we calculate and display when the marchers cross a yard line. Então ele mostra ali também em measures, né? Ali é o número de compassos e também nessa outra que virou aí, né? X counts e número 3, é o número de contagens cruzadas. What exactly is a crossing count? So on an American football field, and in like the Japanese marching system, they have what are called points. It's like a small little plus. And we calculate and display when a marcher moves past that point.
So if they know in this example that they have to cross the yard line on count 3, right? Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it gives you a checkpoint for them to Okay. have the proper step size. So in this case, I have 3 checkpoints. Well, the count 3 is your checkpoint on the yard line. So they know that on count 3 they cross this yard line. Okay, and this is the gray one here. Yeah, so I'll show you. Okay, just let me translate. Yeah. Eu perguntei para ele então o que era a contagem cruzada, né, crossing count. Então ele explicou que são checkpoints, né, que tem no pontos de verificação, né, que você tem no desenho. E aí você vai passar pelo número 3, né, quando você estiver fazendo a coreografia nesse movimento, né, nessa página. Ok? Ele vai nos mostrar um exemplo agora. So you can see I'm going to look at this move count by count so that we can see that on count 3 that performer crosses that yard line. So I'm just going to move backwards. And again, we're looking at B3, right? Ok, ele vai voltar todo o movimento e vai passar aqui até passar pela contagem 3, né, o checkpoint 3, para nos mostrar como isso funciona. Ok? So we'll see count 1, count 2, Contagem 1. count 3, they've crossed the yard line. Ah, ok. Então, o que ele mostrou aí, ele saiu lá do ponto verde, então fez uma contagem, aí fez outra, aí na terceira ele cruzou a linha cinza aí, que é a yard, né? A jarda, né? Número 3, como ele falou. Ok. So for each step of a transition or a drill move, there is a different coordinate or a different dot per performer. And right now, you'll see in the top right corner, if I tap on this, I can see where that performer is supposed to be every count. So count 3, count 4, count 5, etc. You can see who would be, where exactly you be. Yeah, in every count. Exactly. Ok, então ele mostrou aí também mais uma característica. Ele falou que assim, a sua posição, claro, ela muda, né, e muda também quem está do seu lado e coisas assim. Então, você precisa saber onde que você vai estar, né, a cada contagem. Então, ele mostra ali para você, né, do lado direito, exatamente a sua localização. Okay. So right now we're seeing their coordinate or their dot for every count. But if we want to see their coordinate for every page or every set of the drill, I can tap on the P button on the right side of the screen. And then I will see their page for or their coordinate for every page in the drill, where I can still interact and see their step size, crossing counts, and measures. Aí ele também, se você quiser ver mais detalhes sobre isso, você pode abrir a página, né, e aí você vai ver a contagem, né, as crossing counts também, né, os checkpoints, e você vai ver também os compassos que você vai estar em cada posição. So at any point, I can look at where I'm supposed to be right now, and I can see where I'm going next. So my path information, not only if it's a straight line, but also if it's a curved path. So if we go around a circle or a follow the leader, we also show that inside UDB. Então ele vai, em qualquer ponto da coreografia, você consegue ver de onde você está vindo, onde é que é para você estar, e onde é que você vai estar no próximo movimento, no próximo sequência, né? E qual que é também a trajetória que você tem que fazer até lá. Então isso pode ser uma curva ou uma linha reta. O UDB mostra isso para você. So another thing that we show you if you're signed in as a director inside UDB is we will show which performer is signed into which dot. So for example, here, I can tap on B1 and I can see who has signed into B1. I can tap on B2 and it'll show me who is signed into B2. Então é possível também se você tem um usuário de diretor, né, de maestro, regente da banda, você consegue saber quem é cada ponto,
tá? Então ali, por exemplo, ele deu um toque, né, no B1, apareceu o Spider-Man, e agora no B2 apareceu o Lanterna Verde. Então você consegue, só de clicar ali, você já sabe quem é quem na coreografia, ok? And we show and we update a live list of everybody who is a marcher and who they're signed into. And we can see that by going into our settings and looking at the cast list to see who is signed into what spot in our ensemble. Excuse me, I didn't follow that. Can you repeat? So when a marcher signs into UDB and then opens up a song, if you're a director, we can see who is signed in to which performer in that song. Ok. Então, quando você abre uma música, né, e você está designado como um diretor, você consegue abrir a lista, né, de elenco, né, cast list, e aí você consegue ver realmente quem que está designado para cada ponto. Então ali B1, Spider-Man, B2, Lanterna Verde, né, o G1, Superman, e assim vai. Ok. So in any rehearsal, a director will always see the performer who is signed in, and that can update every rehearsal. So if you have somebody who is there on Monday, but not there on Monday, and somebody else signs into that spot on Tuesday, then it updates in real time. Ok, então, por exemplo, se você tinha alguém numa posição na segunda-feira, né, mas essa pessoa já não está lá no dia seguinte, entrou uma outra pessoa, o aplicativo já atualiza automaticamente. In addition to looking at the drill for everybody, if you're signed in as a director or a marcher, then you can also create a custom view that allows you to see maybe just your section. Ok, então uma das características também do UDB é que você consegue fazer visualizações personalizadas. Então, por exemplo, se você quiser ver só a sessão que você ensina, né, como professor, você pode fazer isso para ver como que está se saindo. So in this example, when we see FV in the top right corner, that means we're looking at the field view or all of the performers. But you can also create a custom view where you could look at just one section. So this is showing just the trumpets. Então aqui ele está falando para a gente, como falou, né, o FV lá é o Field View, que é a vista completa, né, aí você pode ter a sua visualização, né, customizada, personalizada, e aqui no caso você pode ter algo assim como ele está mostrando, que aqui são só os trompetes. And in this view, you can still do everything that you could do in the other view. You can still watch the animation. You Você can pode still assistir a animação. tap on a performer to see their path information. You can do everything in this custom view as well. Então você tem os mesmos recursos que você tem na vista geral. Então, se você quiser dar um tap ali para, né, em um dos componentes, né, dos integrantes, para você ver qual caminho que ele fez e para onde ele vai, você pode. Tem todos os recursos que tinha, tá, naquelas anteriores que a gente já viu. Ok? And if you want to, in rehearsal, for example, for us at the University of Texas, we ask our section leaders, our student leadership, to create a custom view that shows just their section so that they can watch that. And then at any point, they can pause it and switch back to see everybody in the drill. Então, eles pedem, por exemplo, na Universidade do Texas, que os chefes de naipe, eles criem visualizações personalizadas para eles, só do naipe deles. Então, assim, você pode ver ali, né, a animação só do seu naipe, e aí depois você pode colocar, como ele colocou agora, colocar ao mesmo tempo, né, tudo, a banda toda, o grupo todo. So in addition to the drill, where you can see the animation of the drill that was created by the drill designer, we can also import a PDF of music that's attached to that drill. Além de você poder ver o que o drill designer criou, o coreógrafo criou, você pode também fazer um upload do PDF da música e visualizá-lo dessa forma como está aparecendo aqui. And inside this view, you can still
scroll through. You can still annotate and edit the music if you'd like, and any change that you make there is saved to your account in the cloud. E aí você pode fazer essas marcações, como ele fez aí agora. Você pode editar, você pode sublinhar, você pode fazer diversas anotações, tá, para te ajudar a visualizar. E tudo isso é armazenado na nuvem. What you see here at the top of our screen are what we call drill tabs. Então, o que você está vendo aí na parte superior da tela, esses números e as bandeirolas, são o que eles chamam de drill tabs, as abas da coreografia, ok? And those correspond to the drill page in the drill. So, for example, we can see at the very beginning of this musical example, that's where page 37 is in the drill. Então, e esses números correspondem às páginas da coreografia. Então, como vocês podem ver ali, 37 era também, né, o que estava sendo usado no começo do exemplo, quando ele mostrou a animação. One of the things that's nice about drill tabs is that it helps keep you in sync from your music to your drill. So, for example, we're at page 39 in the drill. When I go to the music, it puts me on page 39. Ok, o que é legal é que ele faz uma sincronização entre a partitura, como está ali, e o drill. Então, se você está vendo a animação lá, né, da coreografia, e aí você quer saber em que parte da música que está, por exemplo, você só pede para abrir a partitura e ele já mostra para você exatamente em que parte que vai estar. Eles são sincronizados. And if I go back to page 35 in the drill, when I go to the music, it takes me to page 35 in the music. Então, olha só, ele voltou ali na animação para a página 35. E aí, quando ele abriu a partitura, olha lá, no canto superior esquerdo, está na página 35 também. Awesome. Thank you. So you only need one application to have both your drill and your music. And if you press play while you're looking at the music, then you hear the audio from the drill. Ok, então, e aí também o que é legal, que você tem ali o áudio junto com a coreografia. Então você pode fazer o upload da música também, né? E aí ele vai tocar para você enquanto você está vendo a animação. Just a question about this feature. Do I have to upload the music like an MP3 or how does that work? How can I? So the audio, are you talking about the audio file, right? Yes. That you hear, yeah. So the audio file comes directly from the 𝗨𝗗𝗕𝗽 file. So to get drill into UDB, we connect exclusively with 𝗨𝗗𝗃. And Okay. 𝗨𝗗𝗃, the drill designer has to take the audio, sync it to the drill, and then when they export it, then all of the users hear it in UDB. Ok, perfect. Então ele explicou que eu perguntei para ele assim, como é que funciona esse áudio, se eu faço o upload de um MP3, se é MIDI, como é que funciona isso? E aí ele explicou que o UDB ele faz a conexão exclusivamente com o 𝗨𝗃, que é um software para criar mesmo o drill. E no 𝗨𝗃 você tem que colocar o áudio também. Então nesse arquivo que ele puxa, já vem tudo, né, e já tá sincronizado. Então, o Drill Designer no 𝗨𝗃 ele já faz essa sincronização, já faz tudo, e já aparece quando no UDB, né, a coreografia junto com a música. Então, o que está vendo ali realmente é só o PDF, ele não vai tocar, né, o PDF e tal. Mas você consegue ouvir e assistir a coreografia ao mesmo tempo, ok? And the last bit of information that comes from 𝗨𝗃 will be the instructions from the drill designer or the instructions that you can, as a user, you can add in yourself. Ok, ele vai mostrar mais uma característica aqui que podem ter, que é o seguinte, o aplicativo permite que sejam inseridas instruções colocadas pelo Drill Designer, né,
ou, né, que você queira colocar como tipo anotações pessoais. For example, I can receive notes from the drill designer or the director, or I can insert my own, but it will only be viewed by me. Correct. Notes from the drill designer and from the director go to everybody. And then I can also have my own notes where I would put things that are helpful for me. Ok, então assim, realmente, você recebe, todo mundo recebe as anotações do diretor e do drill designer, mas as suas anotações são visualizadas só por você mesmo. Você anota ali o que for útil para você. Ok? And you can add notes, for example, if you wanted to draw a shape and make reference to something, or if you wanted to type and put a reminder about like when your instruments come up, you can do all of that, and it saves and is stored automatically on that page for that person. Wow. Então, assim, as anotações são separadas por página. Então, assim, por exemplo, o que ele fez aqui agora? Ele falou, se você vai fazer esse desenho aqui, essa curva, né? Aí você sabe que na contagem de 5, né, quando estiver na quinta contagem, né, todo mundo levanta os instrumentos. Então, você pode fazer essa anotação aí, né, naquela página. E aí isso daí já está visualizado para você. Então, você pode fazer tanto um desenho quanto esse texto. Tem os dois recursos. So I'll show you one other feature inside UDB, and I can answer some questions before I show you other parts of the app, but I'll show you some tips that some of my colleagues, some of my friends at the Bluecoats use when they're teaching using UDB. Então ele vai mostrar aqui mais uma parte, e depois nós vamos responder algumas perguntas, e aí depois ele também vai mostrar aqui algumas coisas que ele aprendeu com os colegas dele da Bluecoats, né, como que eles utilizam o aplicativo, algumas dicas, e aí nós vamos seguir para a parte seguinte do aplicativo, ok? So as I said earlier, this view shows everybody, and we saw a view that shows, just the trumpets. But maybe I wanted to have another view where I could still see everybody, but highlight just certain performers. Ele falou, então, assim, pode, mais uma vez, como ele falou já anteriormente, né, você pode ver todo mundo, você pode ver algumas sessões, alguns naipes, ou então você pode destacar alguns integrantes, como ele vai mostrar agora. So by default, we bring in all of the colors and all of the symbols and all of the labels directly from Piware, from the drill designer. Então, por padrão, eles já trazem algumas cores, algumas identificações, siglas, já direto do que é usado no Piware. But we also have created the ability for marchers and for directors to customize a view where they can change the colors like I'm going to do here. Mas eles também desenvolveram a possibilidade de você customizar essa visualização, né, como um diretor ou um drill designer, né, como ele vai mostrar agora. So I'll create a view that shows everybody but highlights one section. So I'm going to click on each of these sections and change their color, but I'm going to leave the trumpets a highlighted color. Ele está trocando ali cada letra ali da coluna da esquerda é uma seção, um naipe, e ele está trocando as cores dela. Ele só vai deixar destacado ali os trompetes, como ele está fazendo agora, deixou todo o restante cinza. So I've changed the colors of all of those performers, and now in this view, I can still see all of the performers, but now I've just highlighted one section. Então aí assim, ele ainda consegue ver todos, né, mas a seção que é interessante para ele, que são os trompetes, está ali em laranja, está destacado. Ainda assim ele vê tudo. But say, for example, I'm signed in as a marcher, and I would like to be able to see this from my perspective, still see everybody, but highlight just the people in my section. Then I can flip the screen so that it shows it from the performer's perspective. Excuse me, what did you say in the end? I didn't get it. Right now, we're looking at it from the director's perspective, so the front is on the bottom. But for performers, the screen would need to be flipped so that the front sideline is at the top of the screen. Ok.
Então, assim, essa daí, como a gente está visualizando aqui, é da perspectiva do Band Director, né? Então, assim, só que aí você tem que girar a sua tela para ser a sua perspectiva, né? Porque você está de frente para o diretor, né? Então, você tem que virar a tela para aparecer. Então, performer, né? Então, músico, né? Então, ele vai trocar ali agora, ok? So I can now change the perspective to performer, and the field is now flipped so that I can see it from my perspective. And at any point, I can switch back and forth and say, just trumpets from the director's perspective, or everybody with trumpets highlighted from the performer's perspective. Então, agora que ele mostrou lá, ele falou, ainda assim você consegue, né, deixar só os trompetes, seja da perspectiva do diretor ou dos músicos, né, e você consegue deixar destacado, enfim, você consegue trabalhar com a visualização, não importa a perspectiva. So that's the main part of UDB for drill and for music, and we can talk about the other parts of UDB with calendar and attendance, but maybe I don't know if there are questions now for this part, or we can come back to it later. Ok, tá aqui a parte sobre drill e música, basicamente era isso que ele gostaria de mostrar, né? A gente queria agora responder algumas perguntas, pode voltar para cá um pouco mais tarde. What did you say about the second part? So we have other parts of Ultimate Drill Book that are part of UDB Pro, UDB App Pro, that I can demonstrate those now, unless you wanted to answer questions about the drill part or the music part of UDB. Ok, então ele vai mostrar outras características que tem no UDB Pro, que ele vai falar agora, né? Mas a parte sobre drill e música era isso que ele tinha para mostrar. Então, we can proceed to the second part. Okay, no problem. Great. So some new features that we have added to UDB App Pro that we released on July 1st are things that help an ensemble manage their rehearsals. Ok, o que foi lançado agora em 1º de julho são características que ajudam você a administrar o seu ensaio, ok? So the two main things that we have built into UDB are a calendar and an attendance system. Ok, então o que foi introduzido aí é o calendário, né? E a lista de presença, algo dessa tradução. The calendar connects to Google Calendar, which is free for anybody to create and connect to UDB app. E o calendário do UDB se conecta ao Google Calendar, que é uma ferramenta gratuita com a qual qualquer um pode utilizar e se conectar também. So I'll go into the calendar and I'll show you how calendar works and how attendance works in UDB App Pro. Ele vai agora abrir o calendário e mostrar como é que a função de attendance funciona. So I'm going to create an event that's going to be for the full band rehearsal, and I'll choose where I want all of the performers to be at a certain time. Então ele vai criar um evento, né, para a banda toda, e ele vai também designar onde que ele quer que cada um esteja. So I'm creating this event, and because we are going to take attendance at that event, we need to specify the location for the performers to be in. Então, uma vez que eles estão criando um negócio para a banda toda e eles querem, né, vão designar onde cada um deve estar e tudo mais, né? Então, precisa definir uma localização para isso. E é o que ele está fazendo aí dentro do aplicativo agora. And I can customize this and specify that the performers need to be within this range for them to be able to check into rehearsal. Ok, então ele está definindo ali que os músicos precisam estar dentro daquela faixa ali para realmente fazer o check-in, né? Para comprovar que eles entraram, né, no evento. Once I've chosen that location, the next thing that I'll do is I will choose the people in my ensemble that are supposed to be there. So it's for a full band. So I'm going to invite all of the directors, all of the marchers, all of the section leaders, and all of the staff members.
Ok, então agora é a hora de definir quem vai estar lá. Então, como é para a banda toda, ele vai convocar lá os diretores, que são 5 de 5, os músicos, os líderes de naipe e o staff. Então, olha lá, ele clicou, né, nos grupos, e aí todos já foram convocados. So I've chosen who I'm inviting to that rehearsal or who I expect to be at that rehearsal. And then I would just choose the parameters or choose the details about when that event starts and when that event ends, just like you would on a normal calendar. E agora ele vai definir aqui, como qualquer evento, você vai definir a hora que ele começa e a hora que ele termina. Então, o que ele acabou de fazer aí. And I can choose the start and end time. I can choose if it's a repeating event. And I can also add notes that are important for the people in my ensemble. For example, don't forget your water. Então, ele falou que também aqui você consegue definir se é um evento recorrente, como a gente faz também na agenda. Você consegue adicionar notas, como, por exemplo, não esqueça de trazer sua água. So I'll create that event. And then when that event syncs to our server, we'll now see that event, and the members who are signed into that ensemble can click on that event and see if they were invited, and also see where they're supposed to be counted in attendance for that rehearsal. Então, uma vez que foi salvo o evento, isso é feito o upload para o servidor, e aí, quando ocorre a sincronização, todos os membros recebem esse evento, e como ele mostrou na tela anterior, could you please show the previous screen? Yes. The details of the event. Então, aqui nessa tela ele mostra os detalhes do evento, né? Então tá lá, ó, a data, o horário, o endereço, né? Quantas pessoas foram convidadas. E next, please. E na próxima tela, ele mostra para você a localização, né, de tudo que vai acontecer. Great. So once the event has been created, it's going to show up in everybody's calendars who was invited to that event. Então, uma vez que foi criado o evento, ele vai aparecer, né, no calendário de todos os que foram convidados para esse evento. So then you want to be able to, as a director, manage the attendance quickly and easily. Então, como um diretor de banda, você quer ser capaz de gerenciar a frequência dos alunos aos ensaios com precisão e com agilidade. So when I click on that event that I just created, I will see every performer or every member who was invited to that and whether they were absent, tardy, or present. What's the second one? Excuse me. Tardy, like late. Ok. Então, ele consegue, como ele quer saber, então, né, a frequência ao evento, ele consegue entrar aqui no evento que ele criou, e aí ele vai ver ali, tá a lista das pessoas que foram convidadas, e aí aquelas 3 letras indicam se a pessoa esteve ausente, que é o A, se ela chegou atrasada, na letra T, ou se ela esteve lá desde o início até o fim, né, o P de presente. Então ele consegue fazer isso no evento, ok? And something that's helpful for members and for directors is to know what somebody's full attendance record is. Então é legal que uma coisa que é útil para os diretores, né, é você saber ver ali o geral, né, como que está sendo a presença das pessoas nos ensaios, ok? So I can go into see everyone's full attendance record for the full season or for the full year, how many times they were absent, how many times they were tardy or late, and how many times they were present. Então ele consegue ver aí, né, numa temporada toda, num mês todo, enfim, quantas vezes aquela pessoa realmente esteve ausente, quantas vezes ela chegou atrasada e quantas vezes ela esteve presente. And this information can be exported directly from UDB app through email or through text, and can be sent to the student to show them their attendance record, or can be sent to their parent, or could be sent to an office administrator.
Então pode ser, essa informação pode ser exportada diretamente do UDB para um arquivo de computador, para um Excel, por exemplo, pode ser enviada por e-mail para o diretor da banda, pode ser enviada para os pais dos alunos, para o próprio aluno, ou para um administrador, né, da banda. For example, you said an office administrator, like a scholarship administrator, that wants to know if the student is attending the rehearsals to Correct. work the scholarship. Ok. Então é legal que, por exemplo, esse controle de frequência pode ser enviado até, por exemplo, para um administrador de uma bolsa de estudos, porque um dos critérios para você ter uma bolsa de estudos, claro, é o seu comprometimento com o programa. Então, você consegue mandar, inclusive, para essa pessoa para ela saber quais alunos estão levando a sério ou não. So these are all things that can be customized by the director in the settings, because every ensemble has a different attendance policy. E isso são coisas que podem ser customizadas, né, ajustadas pelo diretor da banda, porque cada grupo tem a sua política de frequência. Okay. So inside the settings specifically for attendance, a director can choose when a user is considered absent or tardy or present. Ok, então aqui nessa tela, o diretor consegue configurar o que vai ser considerado como presente, como atrasado e como ausente, tá? Como a gente falou lá. Então cada tem uma política, então ali ele consegue definir isso direitinho. Ok? So in this example, I can say that users can check in 10 minutes before rehearsal until 2 minutes after rehearsal, and they're counted present. Between 2 minutes and 20 minutes, or sorry, they're counted tardy, and after 20 minutes, they're counted absent. After the beginning, you mean? Yes. Ok, então assim, ali ele mostrou então um exemplo. Então tá 10, 2 e 20. Então assim, 10 minutos antes do evento começar, você tem que fazer o check-in, né? Pelo menos 10 minutos antes, tá? De 10 até 0 minutos, né? Para começar o evento, você está presente. No, just a question. What happens, for example, okay, if I get 15 minutes early, it's okay, I'm present. But between 10 and, for example, 0 to the round hour, I'm present. Yeah, in this example, you can't check in until 10 minutes before rehearsal. Ok. Então, assim, você consegue fazer o check-in nos 10 minutos que antecedem o evento. 2 minutos depois que começou, até 2 minutos depois que começou, né, você está atrasado, né, e depois disso, né, até 20 minutos você... Ok, between 2 and 20, you're considered absent. Tardy or late. 2 to 20. Ok. Yeah. Tá, então, ok, I rephrase that. Então, assim, tá, os 10 minutos, né, você pode fazer o check-in 10 minutos antes do evento, tá, até a hora que ele começa, tá? 2 minutos depois que começa, até 20, você é considerado atrasado, tá? Você pode fazer o check-in também até 2 minutos depois de começar, e aí de 20 minutos para frente você já já considera como ausente, ok? So that's calendar and attendance in UDB App Pro. The one other new feature for UDB App Pro is something that we are calling Smart Access Offline Mode. Então, além do calendário e da frequência, como ele mostrou agora, uma outra característica que eles colocaram na versão Pro é o acesso inteligente, né, offline. Então, o que ele vai mostrar agora, ok? So in Smart Access Offline Mode, a director can limit the user's ability to look at their drill if they're connected to the internet. Então, isso daí funciona assim, o diretor consegue limitar a capacidade dos usuários de acessar o drill se eles estiverem sem internet. Não, se eles estiverem conectados à internet, ok? So if a director is concerned about their students
having internet access or having their phones on the field, they can limit their ability to connect to the internet by turning off their ability to connect and turning on offline mode. Okay. Even if my phone is connected to the network, it won't access the internet. It will not show you the drill unless you go into airplane mode, and then it will show you the drill. Ah, ok. Então funciona assim. Really smart. A função Smart é assim, o diretor consegue limitar então o acesso das pessoas à internet. Tá? Então como é que funciona? Se o seu celular não estiver em modo offline, você não consegue ver o drill. Tá? Então você só vai usar o celular mesmo para acessar o que é de interesse naquele momento. Tá? Você não vai ficar, né, fazendo outras coisas que não estejam relacionadas ao ensaio. Então, a não ser que você coloque, o diretor ativa esse Smart Access, porque daí você tem que desligar a rede do seu celular, né, colocar em modo avião, modo offline, e aí você consegue acessar o UDB. Ok? And directors can turn this on or off very quickly. So if they wanted to wait until right before rehearsal starts, then they could turn that on so the students have to be in airplane mode during rehearsal, and then they could turn it off at the end of rehearsal so the students could use UDB at home. Good. Então ele falou, então, assim, o diretor consegue controlar isso facilmente, tá? Então, ele pode ligar isso na hora que começa o ensaio, né? Só desligar na hora que acaba, tá? Então, de forma que, realmente, durante o ensaio ali, você só vai se preocupar com as coisas do ensaio. And then the last things that I'll show you that directors will see inside of UDB app that allows them to manage their ensemble is a listing of all of the people who have signed up for their account, because we limit the number, we limit the people, they have to be attached to a specific ensemble to protect that communication and that drill from that one drill designer. Ok, então assim, para proteger o trabalho do drill designer, eles limitam o número de pessoas, tá? Então ali, aquele ícone Ensemble no canto superior direito, é para o diretor da banda fazer isso. Então ele vai limitar o número de pessoas, né, que vão receber o conteúdo que é disponibilizado por ele, né, ou pelo drill designer, justamente para proteger o trabalho e só realmente as pessoas a quem interessa que possam recebê-lo. So anyone who's signed in as a director can click on ensemble and see everybody who is as a part of their ensemble. And at any point, if they need to remove somebody, they can just move to them and swipe to remove them, and that removes the user from the UDB app account. Ok, então nessa conta do diretor, ele está assinalado como diretor, claro, né? Então, olha lá, ele tem ali a lista de todo mundo que está na mesma conta que ele, né? E que, assim, cada update que eles fizerem, cada atualização, essas pessoas vão receber, né, a atualização. Daí alguém saiu da banda, né? Então, aí ele vai lá e vai deletar a pessoa. Então, você só, né, arrasta o nome dela para a esquerda, aparece ali o botão de delete, e aí ele vai seguir com a operação, ok? So those are the settings that pertain to the users in the ensemble. And the very last thing that a director can do inside the settings is they can remove songs or rename songs directly from their mobile device, and that will show up immediately for everybody else. Outra coisa que eles podem fazer é mudar o nome das músicas. Então, ele vai lá, atualiza o nome, ou muda, ou apaga, e imediatamente também já aparece para todos os demais integrantes. So this change that I'm making will show up for all users of the ensemble, and the drill designer doesn't have to do anything after they've uploaded it. Então ele vai... excuse me, can you repeat? Once the drill designer has uploaded to UDB, then the director can rename songs inside the account, and they can also remove songs that will update on everybody's mobile device. Ok, então assim, o drill designer faz o upload uma vez, e aí o diretor vai renomear e vai fazer atualizações e tudo mais, e aí já aparece para todo mundo. Então o drill designer só precisa fazer o upload uma vez. So that's
That's UDB app and UDB app Pro. And happy to answer questions about any particular feature. But those are the overall, that's the overall overview, I guess, of how UDB app works. Ok, ele falou então assim, esse é o UDB, né, ele vai ficar bem feliz de responder perguntas específicas sobre as sessões. So let's proceed to some questions now, ok? We have some. Nós vamos responder algumas perguntas agora. Nós não, né? Ele. How can you analyze the props? Is that possible to add the color guard motions, like the throwing of the flags, for example? So we do not display that in UDB. We are strictly focused on being an educational tool that shows them where to go and how to get there. We don't necessarily worry about the animation that would show a toss or horn move or anything like that. Ok, então ele falou que eles focam na parte de que ensina para onde você vai e como você vai chegar lá. Não tem nenhuma característica, nenhuma função que possa fazer esses, né, como os lançamentos e levantamento, né, dos instrumentos ou coisa assim. We do show, for example, the first drill that I showed you was for a marching band, but we do show other information like customized floor covers and props that come over from 𝗨𝗗𝗕𝗽𝗽 so that the performers can see where they line up on the floor. Excuse me, can you repeat? Yeah, so the first example that I showed was just an American football field. This example shows an indoor drumline performance area, a floor. Ok, então o primeiro exemplo que ele mostrou era de um campo de futebol, tá, para uma marching band mesmo. E aqui já é um piso, né, para indoor, para um grupo de percussão, ok? So if there are props, for example, that the drill designer designs with, we do show those props and how they move inside UDB. Então, se há os props, excuse me, what can you do if there are props? So if the drill designer makes the props move in 𝗨𝗗𝗃, then those props will also move in UDB, so you can see their drill animation as well. Ok, então assim, se houver props, você pode fazer no 𝗨𝗃 e o UDB vai acompanhar o que foi feito no 𝗨𝗃. So, just so all of the audience get acquainted with the terminology, what's the meaning of props? A prop is anything on the field that's not a performer, essentially. So it could be a box that you would stand on. It could be, a sword that you would hold. It could be a backdrop. It could be stairs on the field. So anything that is not a performer is considered a prop. Okay, not a person. Right. Maybe, I don't know. I mean, depends on what they are, I guess. Okay, maybe we can use a dog. Just joking. Então eu pedi para ele que ele explicasse o que era o termo props, só para que todos da audiência possam estar familiarizados com o termo. Então ele explicou que basicamente é tudo que não é um performer, né? Então assim, ou da color guard, né? Um integrante, né? Da música ou da parte coreográfica só, né? Color guard. Então assim, pode ser uma espada, pode ser um rifle, pode ser uma bandeira, pode ser uma escada, enfim, qualquer coisa que estiver ali, você consegue indicar dessa forma, como ele falou no 𝗨𝗃. Ok, thank you. Yeah. More questions, good. Is it possible to determine the dimensions of the field? For example, in Brazil, most of the events are indoor, okay, indoor courts. Would that be possible to size them so that the drill could fit into these spaces? Absolutely. So 𝗨𝗃 is a really wonderful drill writing application, and you can create any size custom field in 𝗨𝗃
and then we will show that in UDB app. Então, assim, sim, é possível, você consegue criar qualquer tamanho de campo, né, de floor, né, de espaço, no 𝗨𝗨ware. Ele falou que é uma ferramenta muito bacana para isso, é uma ferramenta maravilhosa. Então, aí você consegue criar o tamanho que você quiser e o UDB vai acompanhar isso. Então, o tamanho que você fizer no 𝗨𝗨ware vai aparecer no UDB. Ok? And there are lots of people who will use 𝗨𝗨ware's feature to customize floors for lots of different performing surfaces. So American football, Japanese marching band, indoor drumline, indoor color guard, things like the Olympic ceremonies. You can chart that in 𝗨𝗨ware, and then we will display that exactly in UDB. Então, assim, ele falou que, por exemplo, no 𝗨𝗨ware você consegue definir se vai ser um campo de futebol americano, se vai ser o tamanho que é usado nas bandas marciais japonesas, se vai ser o indoor de de um grupo de percussão, né, indoor. Então, assim, você consegue, ou mesmo uma cerimônia de abertura de Olimpíadas, você consegue fazer tudo isso no 𝗨𝗨ware. Tá? Você define para ele o tamanho, e aí o UDB puxa isso. Great. One more question. So just I can be able to determine that, I have to own 𝗨𝗨ware, right? Yeah, absolutely. So you would own, you would purchase the latest version of 𝗨𝗨ware, which is version 10, which has lots of incredible new features. And one of the first questions that Bruno shared was, can you show a flag being thrown or maybe a horns up? And 𝗨𝗨ware does a beautiful job of helping the designer. And that's really who it's geared for. And then UDB app is geared for the director and the students. But once you own 𝗨𝗨ware, you can do all of this. And once you own UDB app, you can do all of this. Ok. Então, assim, você no 𝗨𝗨ware, sim, realmente você precisa ter o 𝗨𝗨ware. Né, você tem que adquirir a versão 10, que ela traz diversas características sobre isso. E aí você consegue colocar sinalizações para você mostrar, né, todos esses ornamentos sobre os quais estamos falando, né? Então você consegue definir tudo isso, e ele é uma ferramenta ótima, então ajuda muito o trabalho do designer para que tudo isso venha à realidade. Ok? You have any more questions? Okay, enough for now. Maybe we can proceed to some further explanation, if you wish. Sure, I can show you some one or two other drill examples to show how props would animate inside of the app. So, for example, this is drill that I wrote a few years ago. And in the back, all of those boxes are props that the performers would move. Então, olha só, ele falou que ele vai mostrar aqui, né, como que é um show que ele desenhou uns anos atrás, e aí aqui aparecem os props. Então, são as caixinhas ali, aquelas caixinhas laranjas são props, e os pontos azuis são músicos, né, são integrantes, né, pessoas. Então, ele vai explicar isso um pouco melhor. Ok? And so you can see, as I animate, I can see all of the performers and the props move so that the performers know how long they have to move the props from one place to the next. Então, é legal porque daí eles estão vendo os props se mexendo também, se movimentando, então eles sabem quanto tempo eles têm para fazer o movimento, né, e quem que vai levar o quê, tá? Como a gente está vendo aí. And this is an example where we're looking at a small group, an indoor drum line, but we can also, load in drill and display drill that has lots of performers, like this drill, which has 365 performers on the field. Então, ele falou que aquele ali é um grupo pequeno, o anterior, mas você também pode fazer isso com grupos grandes. Aquele grupo anterior era uma percussão indoor, mas aí você consegue mostrar um grupo grande como esse, que é de 365 pessoas. So in this example, we see drill that has 365 performers, which when you think about exporting drill or sending drill from 𝗨𝗨ware,
to performers. Before this, you'd have to make a paper copy, cut it, and then distribute it, which takes hours. And the process of exporting from Piware to this many people takes about 5 seconds. Way different. É o que ele explicou, assim, né? A vantagem do UDB hoje. Então, por exemplo, um show como esse no Piware, tá? Para 365 pessoas, e vocês viram diferentes desenhos ali. Para fazer um trabalho como esse, você usaria milhares de cópias em papel, tá? Isso levaria horas para você fazer. Agora, usando a conectividade, né, a utilidade do UDB, você consegue fazer com que essas mesmas pessoas recebam o mesmo conteúdo em aproximadamente 5 segundos. Tá? Então, aí está uma diferença enorme. So, one common scenario here in the US with college marching bands is that we don't perform just one show for the year, like a drum corps or like a high school band. We will often perform 5 or 6 or 7 different shows. So it's important for the performers to be able to see what it's supposed to be like, so that they know what it's supposed to, what they're supposed to look like when they perform much more quickly. Uhum. Então, assim, foi uma coisa comum que acontece, né, diferente entre as bandas marciais e as drum corps, é que uma banda marcial de escola, por exemplo, de faculdade, ela, ao contrário da drum corps, que faz um show por ano, né, lá eles fazem até 7 shows por ano, tá? 5, 6 ou 7. Então, eles precisam, cada músico, né, claro, precisa saber exatamente como que o show deve ficar, para onde que ele tem que ir, o que ele precisa fazer, só que isso precisa acontecer rapidamente. Então, imagina, 5, 6 shows por ano, você tem que fazer toda essa impressão, né, milhares de páginas, e cada atualização você tem que imprimir mais ainda. Então, o UDB, essa atualização, essas mudanças, conseguem ser feitas muito mais rapidamente. And one of the things that's helpful for programs, regardless of if they're big or small, is that they're saving lots of money by using UDB. Because, for example, with this band, in this example, it would take almost $100 per performer to make copies for a full year, versus just paying $10 for the full year for UDB. Ok, tá aqui também agora falou sobre a economia de dinheiro. Então, assim, para um show como esse, né, que você tem 365 pessoas, 5 a 6 shows por ano, você vai gastar em cópias para a pessoa aprender o show, por músico, você vai gastar $100, ou seja, $36.500, tá? Só em impressão para você aprender 5 a 6 shows durante o ano. Tá? Então, é um valor bem expressivo, especialmente quando comparado aos $10 por ano que você precisa pagar para ter o UDB. Né? E aí, a cada atualização, ou a cada mudança de show, você não tem um custo adicional. Então, a diferença realmente é muito grande. Ok? So for a smaller band, like a normal high school band, you'll see that the copy costs for a group like this is normally $25 to $30 per student per year. So again, UDB costs less money, and the students are able to just use their personal device to display all of this information, which they always will have with them. Já num grupo como este aqui que ele está mostrando, what exactly is this group? A drum corps, indoor percussion? This is a high school band, and this is some drill that my brother Luke, who was on Monday, this is some drill that he wrote, and the drill that we just saw was some drill that I wrote for a college band here in Texas. Ah, ok. Então esse daqui agora é o de uma high school marching band, né, uma banda marcial do ensino médio. Tem aí menos integrantes, então aí a média vai custar aí aproximadamente aí $25 a $30 por ano, com cópias, né, para cada aluno. Né? Também um valor bem maior, né, do que os $10 anuais
do UDB. E a diferença é que você está usando o seu próprio dispositivo, né? Então, a atualização é rápida, é tranquila e você está ali com o seu celular para você fazer, é bem prático. So I can see if there are some other examples that. Okay. Oh, yeah. Sorry for interrupting you. Just a question. The point to have your own device to do that is it's because it's very practical. Yeah, because it's the device that each person owns, and they bring it to rehearsal, which really means that they're going to take the best care of it. Ok. Outro ponto, eu falei que era por questão de ser prático, né? Ele falou que sim, mas também assim, como a pessoa está colocando o conteúdo no próprio celular dela, ela vai tomar bastante cuidado. Okay, quite different to when you give students a piece of sheet of paper. Right. Where's your music sheet? Oh, I forgot it somewhere else. Yeah, they will never forget their phone. Yeah. Right. Então, legal que assim, você, né, como professor, a gente tem essa experiência, se dá a partitura para o aluno, ele nunca sabe onde deixou, esqueceu, perdeu, pisou em cima, né? Agora, quando está no celular dele, ele vai tomar cuidado, né? Então, ele não vai perder nunca, ele nunca vai perder o celular. Então, se a partitura, o drill, tá tudo lá, ele não vai perder também. Great. And then just one more thing I'll show you, because I'm sure that your fans are big fans of drum corps. This is an example of how Carolina Crown used UDB with it, and this is drill that's written by their drill designer and UDB education team member Jeff Saktic, who is a longtime drill writer for the cadets, and is just a wonderful person and an incredible drill writer. But I thought you guys might enjoy seeing what some of this drill looks like inside UDB, so that you could see exactly what the members of Carolina Crown saw, so that they could practice their drill. Tá, aqui é um exemplo da Carolina Crown, que é uma banda que ele adora, né, ele gosta bastante deles. E aqui é um trabalho. What's the name of the designer? Excuse me. Jeff Saktig. Jeff Saktig. Então ele falou que o Jeff escreveu, né, esse drill, e porque ele é um grande designer, né? E aqui ele mostra exatamente, mostra para os músicos exatamente o que eles vão precisar fazer. Né? E é um show muito bonito, é um show que ele gosta bastante. Ok? So the drum corps who use UDB rely on it before rehearsal, so that the students can see what things are supposed to look like during rehearsal, because they learn from UDB, and then after rehearsal, they can study the drill that they were just working on. Então, o que é legal é que assim, o UDB ajuda o aluno a aprender antes do ensaio, porque ele já vai vendo o que ele vai precisar fazer. Durante o ensaio, ele vai aprendendo, né, com a ajuda do aplicativo, e depois ele já sabe também onde ele precisa botar mais energia, né, botar mais tempo, mais foco para melhorar. Great. So, any other questions? That's sort of, yeah, go ahead. I have one. Yeah. Okay, first of all, Bruno's, could you show us how is the first contact of a child with the UDB? Yeah, so the performer, I don't know if I'm not signed in right now as a student, but the way that students access UDB is they download it from the App Store, and then they just plug in a code that we send to them once director buys a set of licenses for their ensemble. Então, o aluno faz o download do aplicativo, mas ele ainda não pode acessá-lo. Ele vai receber um código do diretor da banda, que comprou algumas licenças e vai passar para os alunos para eles poderem acessar. Okay. So they use those codes to get connected to that ensemble, and I can actually show you what that's like if you want to see what the sign-up process is like. Ok. Ele vai mostrar como é que é esse processo. Ele só não consegue mostrar exatamente porque ele não tem uma conta de estudante, ele tem uma conta diferente. So I'm going to sign out, and I'm going to create a brand new user so that you guys can see exactly what students and directors see when they first sign up for UDB app. Então ele vai mostrar agora como é que
o estudante, né, o aluno ou o professor conseguem ver o UDB na primeira vez. Ok? So right now, I'm just on the main screen after I've just downloaded it, and I'll sign in as if I'm a student who's part of an ensemble. Ok, então essa aqui é a tela dele assim que você faz o download, e ele vai entrar com a conta de estudante. Ele estava com uma outra conta. Ele saiu e vai entrar agora com a de estudante. Ok? So if I already had an account, then I would just enter my email and password, but I'm going to sign up as if I'm a new user. So on the bottom, I'm just going to click on sign up, which will allow me to connect to a new account. Então, se você já tem um e-mail ou uma conta, você pode só preencher ali, né? O e-mail e a senha, né? Você só pode preencher ali naquela tela inicial. Mas se for a primeira vez, você cria lá embaixo, né? Tecla lá embaixo, né? Sign up. E aí você preenche os dados para criar a sua conta. And on this screen, it's going to ask for two sets of credentials, an ensemble code and an ensemble password. And that connects me directly to my ensemble so that I only have access to my ensemble's drill. Então, the director received this set of code, right? And then they share that with everybody. Ok. Então, aí funciona assim. Você pode assinalar ali, né? I am a director. E aí, você vai receber um kit de códigos, né? Um conjunto de códigos, que aí você pode ser, tanto para o seu grupo vai ter um código, e para acessar o conteúdo do seu grupo vai ter outro código. Tá? E aí você recebe isso, e aí você, como diretor, você compartilha com os alunos. Ok? So I'm signing up now for an ensemble, and I'm going to create my own sign-in for the ensemble that I'm going to use as my username and password every time that I want to connect to a new device. Ok, então ele está criando a própria conta dele, e que são os dados que ele vai usar cada vez que ele se conectar a um novo aparelho. And when I sign in, I'm sorry. No, in this case, for example, every time that you change your phone, you buy a new yeah, iPhone. yeah. If you use a new, yeah. Okay, perfect. So I'm connecting to this ensemble, and I choose if I'm a staff member, a marcher, or a section leader. Então, e ali agora ele vai escolher, criando essa conta, se ele é da administração, se ele é o diretor, se ele é só um integrante ou se ele é um líder de naipe. And then I'll also choose the section that I'm associated with. So I'm a tuba player, so I'll choose tuba. Ok. E agora ele vai escolher qual instrumento que ele toca. Então ele escolheu ali brass player, né? Então ele toca tuba. And then the performer would then take a picture of themselves, and then that's attached to their account. And once they've done that, they click on create account, and then they're attached to that ensemble. Ok, e aí você pode colocar uma foto de perfil, aí você cria a conta e aí aparece a confirmação de que ela foi criada. And once I'm connected to that ensemble, I have all of the same access to the drill that the director account just had. But of course, when I sign in, I'll be signing in as a student. Excuse me, can you repeat? Because I'm a student in this ensemble, I'll sign in and I'll have certain permissions just for students. But where directors have other setting permissions, I still see the same drill files that the director sees in his account. Ok. Então, assim, ele vai entrar com uma conta de estudante, então, assim, tem certas restrições, né, nesse tipo de conta. Então, ele vai ver o que o diretor também vê, né, as músicas, os arquivos, tudo, né, mas ele não vê tudo, porque, claro, ele não é um diretor. Ok? And when I download this drill, it downloads it to my device very quickly. And then once it's downloaded, it's available offline. So I don't need to remain connected to the internet, or if I rehearse somewhere with bad connectivity, it's okay because the drill is saved to my device. Então aí ele falou assim, você viu lá que fez o download muito rapidamente para o celular dele, e aí você não precisa mais de internet para ensaiar. Então se você quiser, se você estiver numa região que esteja com um sinal ruim, né, baixa conectividade, você não vai ter problema com isso. Você vai conseguir acessar o aplicativo e ver o conteúdo
da mesma forma. So I'll open up this drill file, and because I'm a student performer, it's going to ask me to choose my symbol and my label. So for example, if I know that I'm C1, then I would tap on C and tap on 1 to select that performer, so that way UDB finds me automatically and I don't have to look through the drill to find myself. It will be highlighted to you? Yes, so once I open up the drill, Uh-huh. you'll see that it's already selected to me as that performer. Perfect. Can you go back to the previous screen? Yes. It's interesting to explain. Tá aqui, que legal. Nessa parte aqui, né, Choose Performer, o que acontece? Você tem que assinalar para você uma letra e um número, tá? Aí quando você fizer isso, por exemplo, ele fez aqui C1, tá? Aí no seu aparelho, esse integrante no desenho sempre vai estar destacado, para você não ter que ficar procurando, né? Para onde é que você tem que ir, o que você tem que fazer, tá? No seu aparelho, esse usuário que é o seu, né, vai sempre estar em destaque, ok? And at any point, once I'm in that drill, if I need to change the performer, say for example, we have a student who is sick and I need to become a different performer, I can do that at any time by going to my menu, going to settings, and then going to performer, where I can become C2, and then it finds me, and then I can go back into the drill, and now I'm performer C2. Incrível. Então, ele falou assim, então, por exemplo, assim, às vezes tem ausências, tem gente que falta e tudo, e daí, por alguém que de repente ficou doente, né, você não vai ser mais o C1, aí o diretor chegou e pediu para você fazer o C2, aí ele foi lá nas configurações do próprio aparelho dele, ele foi lá e falou, me troca de C1 para C2, que foi a operação que ele fez agora, e aí, vejam que já mudou, né, agora estava aqui mais à direita, né, no C1 ali, agora está no C2, né, passou, que é o drill que ele tem que fazer agora, não é mais o do C1, ok? And like I said before, when a performer logs in and opens up the drill, by default, they're looking at it from the performer's perspective. So remember earlier we saw that the perspective was set for the director. Now it's set for the performer, so that I can see, in this example, I can see my exact path. Here's where I came from, and here's where I'm going to next. Então, quando você, como aluno, você abre o UDB, você já vai ver automaticamente a perspectiva dos músicos, tá? Da banda, não do diretor. Então, ali ele já tá vendo, já, então tá bom. Ali do lado de cima, né? Seria tipo ao lado da arquibancada, lá onde está o público, né? E aí ele já sabe que ele saiu daquele ponto vermelho, ele foi ali até onde está o C2, né? Um pouco mais escuro, e ele vai para aquele ponto verde mais no alto ali, como tá mostrando pra gente. Tá? Então ele já sabe quais são os próximos movimentos que ele vai fazer. Ok? And then, just like I did as a director earlier, I can create custom views that show just the people in my section. So again, here's the drill of everybody, right? But if I want to look at people in just my section, I can turn off the other performers and just look at the other people labeled C in the drill, so that I, as a performer, am only looking at those performers with me. Tá, aqui também é legal, porque que ele falou, da mesma forma como o diretor, né, que ele fez anteriormente, você consegue personalizar a visualização. Então, o que ele fez ali agora foi desligar todos os outros, né, e ele vai ver só quem é a letra C, como está aparecendo aí agora. Os demais sumiram, tá vendo? Ok? And these are the custom views that I can create. And to make it easier, I can see like this is custom view 1. I can go back to the UDB view, which already selects me as a performer. But in the custom view, you can tap on any performer to see their information, so that way you as a performer can help the person next to you. Então é legal que assim, não só você pode ver a sua, mas também de outras pessoas. Então, se você quiser ajudar, então assim, ele estava vendo ali o C2, que era o dele, mas ele, tá vendo, ele clicou no C13 e no C4, e aí ele já viu para onde que os outros vão também. Então vocês podem se ajudar. And so that it's easier to find
this custom view that I've created, I can go into my settings and I can choose the icon that I would like to see there. So that, for example, I would like to maybe see, you know, a mellophone, right? And then it'll show that. So then that way I know what section I'm looking at and I can move between the two things quickly. Okay, but excuse me, I didn't get the point about the icon, the mellophone. Yeah, so I can use a custom icon to specify what section I'm looking at. So for example, if I have, you know, if this view is showing just the mellophones, I can use the mellophone icon. Or if the view is just using, just showing the props, I can use the props. Or if it's using symbols, I can use the symbol icon or percussion or whatever. So you can customize the icon so that it corresponds with the performers that you've shown in that drill. Okay. But this icon will show up not in the animation. Correct. But we do show the custom icons if the drill designer uses them. So for example, I'll show you. You can see the drill designer here has used the custom icons in Pyware, and so we display those custom icons in UDB. Ok, now I got it. Thank you. Então, o que ele explicou? Também, assim, você consegue designar um ícone para a sua sessão, não precisa ser só aquele pontinho. Então, e eles precisam ter sido feitos no Pyware, tá? Então, o que ele mostrou, a sessão dele lá é um melofone, né? Então, ele deixou designado o ícone de melofone. Aí aqui, né, tem outros, né, instrumentos, tem vários símbolos, tal, então que já estão designados também, cada um com o seu símbolo. Cada sessão, né, cada naipe com o seu símbolo designado. Então, você consegue fazer isso também para não ficar só vendo pontos, ok? And I can customize each view however I want. So if I like to see all of the symbols and labels like I see here, then I can leave it like that. I can also go into the settings and then change the performer symbols so that I can change it to everybody as dots, right? So, or I'm sorry, so now I'm a dot. I can change surrounding performers to dots as well. So that way it's a little easier to see it. So I can customize the view to be whatever's best for me as a marcher. Então, ele fala assim, da mesma forma que você consegue colocar símbolos, você consegue também definir como vai ser, como você vai se visualizar e vai visualizar os demais. Então, você prefere ponto, você prefere a letra e o número, né? Então, ali ele deixou, né, em pontos porque ele acha mais fácil de ver, tá? Mas se quiser deixar os símbolos ou as letras, é a seu critério, ok? And if I want to become more focused on just my drill and not see other performers, I can also hide everybody else and see just my position. Então, se eu quiser ficar mais focado, eu posso eliminar todos os demais e deixar somente a visualização do meu drill. Então, tá ali o ponto vermelho, né, a linha vermelha, que é o caminho que ele já passou nesse movimento, né, ele está agora no ponto amarelo e ele vai se dirigir ao ponto verde. And any change that I make in those settings pertains to just that view. So I can still go back and forth and I'll see the view that I used to have with those settings and then the view that I just customized. So you can have 3 custom views that are each different and independent from one another. Aí você consegue, então, ter as 3 vistas, né, as visualizações independentes, tá? E as características que você vai alterando pertencem somente àquela visualização, tá? Então, você consegue ter 3 formas diferentes de ver, tá? Só o seu grupo, pontos, né, ou só você, e de maneira totalmente independente, aí para o que for melhor para sua necessidade. So that's what the experience is like for students to sign up for an account, which you can see it's very quick, and then they can start learning drill right away. Ok. Então, assim, a gente viu basicamente como é que você entra a primeira vez no aplicativo, né, e você que é realmente rápido, e aí você já faz o download e já começa a praticar o drill imediatamente. But you mentioned the codes that the director provides
to the students, right? Is there any specific screen that I must insert them, or how does that work? So a director will come to our website and place an order. For example, if there's 50 people in the ensemble, maybe 40 marchers and 5 staff and 5 directors or something like that, then the director would purchase 50 licenses. And then we send a code to the director that says, here's how you sign up if you're a director. Here's how you sign up if you're a staff member or a student. And here's how you export drill as a drill designer. So we email that to you, and then the director shares that information with the marchers. Okay, but as a student, I don't need these codes. You do need them just to sign up the first time. Ok. Então eu perguntei para ele como é que funciona essa questão dos códigos. Então é bem prático mesmo. Por exemplo, o diretor da sua banda vai entrar no site deles, aí ele vai fazer uma compra. Daí ele compra lá o quanto ele quiser de licenças. Aí ele vai receber um e-mail com uma licença para diretor, e aí, por exemplo, você tem um grupo com 50 pessoas. Aí nessa, você vai comprar 50 licenças de usuários, né? Aí você distribui essas licenças, né, para o seu grupo. Então, quando você fizer a inscrição no aplicativo, aí você cria lá o seu usuário e você coloca esse código, né, para definir o que você é. Se você é um staff member, se você é um músico, um aluno, né, ou outra função que estiver assinalada, designada aí no grupo. Ok. So we try to make it very easy for the director to have their students sign up. Normally, the process for signing up a full band takes 2 or 3 minutes, and then they have access to the drill. Yeah, it's very quick. Ele falou que eles pensaram numa forma de ficar muito fácil para o diretor. Né? Se a gente for pensar, realmente é fácil, né? Fácil, seguro e tranquilo. E aí, para que, né, em questão de 3 a 5 minutos, aí a banda toda já está com a licença rodando. Ok? Yeah. Much quicker than SAP. The system for enterprises. Yes. Yes. Yeah, much quicker. Yeah. I'm sorry for the joke. Eu falei para ele que é muito mais fácil do que você instalar, por exemplo, o SAP na sua empresa, né? É um negócio muito demorado. Bom, mas só uma piadinha. Ok. Would you like to add anything? That's really sort of that's it for UDB. I'll be happy to share. Actually, if you go to our website, then you can see tutorials on all of these features and how they work. And for anybody who would like a free trial account, then they can just email us at support@ultimatedrillbook.com, and then we'll set up a free trial account for a few weeks for them to test out UDB app. Ok, então ele falou também assim, quem quiser entrar no site é legal porque lá tem tutoriais de como você aproveitar melhor o UDB, né, características, né, dicas e tudo mais. E você também pode fazer um teste gratuito, tá, por algumas semanas. Né, você manda um e-mail para eles no support@udb.com, né, vai ter no site lá o e-mail. E aí eles vão fornecer algumas licenças para você poder utilizar na sua corporação, para saber como funciona mesmo a solução, né? Depois fazer a aquisição, se você assim quiser. And we are happy to do tutorial and training sessions with any program that uses UDB. So when they first start using it, we will oftentimes do training with the marchers and with the staff and with the directors so that they can learn how to use UDB even faster. Ok, e ele disse também que a gente pode, eles gostam muito de fornecer esses tutoriais e ensinar um pouco mais e tal, então eles ficariam felizes em ajudar, porque realmente eles querem ajudar as pessoas a tirar o máximo proveito possível do aplicativo. Ok, let's see, we have more questions, maybe not so long. Oh, I have my question. I almost forgot it. Eu tenho uma pergunta ainda para ele. You said that we can learn with UDB during the rehearsal, Yeah. right?
Can you explore that a bit more, please? Yeah, so during the rehearsal, if I am a marcher, then the kinds of things that I'm going to study or that I'm going to use to get better faster is I'm going to hold my phone in the rehearsal. And even if we haven't learned the next set of drill, I already know the direction that I'm going. I already know when I cross yard lines. I already know my step size. So inside the rehearsal, I, as a marcher, I don't have to wait for the director to tell me how to do everything. Ah, ok. Então eu pedi para ele explicar como que ele falou, né, durante a apresentação, que nós podemos aprender antes, durante e depois do ensaio. E eu pedi para ele explorar um pouco mais a questão de como nós aprendemos durante o ensaio com o aplicativo. E ele falou que, assim, você tem ali o seu aparelho, né? Você está olhando para ele e você está vendo o drill. De repente você não aprendeu ele todo, né? Mas você sabe, por causa do aplicativo, graças ao aplicativo, você vai ver que você tem que ir do ponto tal e depois passar uma seção, cruzar, né, uma seção, e aí você vai chegar onde você quer. Você não precisa esperar que o diretor venha te dizer o que precisa ser feito, né? Então, assim, você consegue, por conta própria, já ir aprendendo, né, durante o ensaio. Isso que ele quis dizer, você não precisa esperar a informação chegar até você, ela já está ali, em outras palavras. Thank you so much. Yeah. In other words, the information is already there, you just need to apply that. Yeah, and every program can do that differently depending on how they learn. What we have seen are programs, high school, college, and drum corps all learn much faster because all of the students have the information beforehand and they can watch the animation and they know what to do as a performer and they know what the expectation is before they get to rehearsal. So then when they get to rehearsal, they can be more engaged and more active. Então, assim, cada corporação faz isso de um jeito. Eu falei para ele assim, em outras palavras, né, a informação já está ali, você não precisa esperar ela chegar até você. Ele falou, exatamente. Então, assim, durante o ensaio, você viu ali, por exemplo, a animação, né? Você dá o play, você vai ver ali o ponto amarelo daquele lugar para o verde, né? Então, assim, você já sabe o que fazer ali, você vai e faz, tá? Então, assim, você vai ver isso também na sua casa, antes de ir para o ensaio. Então, isso é uma maneira dos alunos estarem mais engajados também. Ok? Awesome. Thank you so much. Actually, I have no words to express my, how can I say, gratitude or amazement, because I'm 37 years old and I marched around to 2000s. Where did you march? What? Did you march drum corps or you're marching in South America or? In South America, marching band. Okay. I almost made East Coast Jazz in 2004. I made it, yes, but I was not allowed to travel to US. I had lots of friends who marched East Coast Jazz. What? I had lots of friends who marched East Coast Jazz who then came to the cadets because I was at cadets 02, 03, 04, 05. And so lots of people on the East Coast, would march like East Coast Jazz or Jersey Surf and then cadets or Carolina Crown, those kinds of things. Okay. After the show, I want to talk to you about a person. Okay. Eu falei para ele que eu me sinto muito grato de ver essa tecnologia, né? Como já falei nas outras lives também, porque toquei 20 anos atrás, né? E não tinha tudo isso à nossa disposição. Daí ele me perguntou se eu já tinha trocado o programa de drum corps. Eu falei que não, né? Só toquei aqui na América do Sul, no Brasil, mas eu quase fui tocar na East Coast Jazz, né? Eu cheguei a ser aceito, mas eu não pude ir por questões de visto, né? Aqui no Brasil na ocasião, em 2004. Mas que ele até conhece algumas pessoas que tocaram lá e depois vamos conversar sobre isso. So I would like to thank you once more for the whole week, to all those that helped us make this show. It was amazing. Your brother, Albert Vela, as well. This technology is very important. It's a groundbreaking, I guess. It's something very disruptive.
I'd like you to give us your final remarks before we go. Yeah, well, of course, thank you for having us, and I'm so glad that you all were able to hear from Luke and Albert at the beginning of the week. Albert is a good friend of ours, and Albert marched with Luke, and I got to teach Albert, and now we're good colleagues. And so it's really fun and really enjoyable for us to see how technology is helping bands and drum corps get better. Ele agradeceu mais uma vez, ele falou que é muito legal saber que nós estamos interessados em ouvir o que ele tem para falar, o Luke e o Albert, né, e o irmão dele tocou com o Albert, né, e depois ele ensinou o Albert também a tocar, eles são amigos hoje, e ele agradece muito pela oportunidade, né, e ele ficou muito feliz de ver como que a tecnologia está ajudando as bandas e os músicos a serem melhores. Muito bom. Very good. Great. So I'd like to thank you once more. That was an amazing conversation. Great. Thank you so much for having us here. Very good to see that technology, how the shows can get better. Well, we would love for groups in South America to tell us about what they need from UDB app and how they can use UDB app, because we're excited to be widely used in the US, and we just launched in Japan this year, and we have lots of respect for the market there, and anything that we can do to help, we would love to be able to do that. Ok. Ele falou que está muito empolgado assim de saber como é que as bandas aqui na América Latina, né, vão usar, né, o feedback nosso, né, ele gostaria muito de ouvir. Eles já têm, né, um espaço já nos Estados Unidos e no Japão, mas eles gostariam de saber como vai ser a nossa experiência, o que poderia ser feito diferente, o que poderia ser acrescentado, como é que isso está nos ajudando, ok? I would like to finish our live today by thanking our sponsors and our collaborators. So thank all of you that were here together with us. Thank you to our partners and collaborators from USA, Colombia, and Brazil in our MXP team. Então agradecemos a todos que estiveram juntos conosco nessa noite, nossos parceiros, colaboradores dos Estados Unidos, Colômbia, Brasil e todo o nosso time do MXP. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e colaboradores. Thank you so much to our sponsors and collaborators. Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Aula Virtual de Música, Espanha, Foam Studio, Brasil Bandas, Portal Brasil Sonoro, Toque 2, Unibandas TV, Canal Banda Show, Thiago Blumen Music. Então é isso, pessoal. Inscrevam-se no nosso canal e até a próxima live. So that's all for now, my friends. Don't forget to subscribe in our YouTube channel and see you in our next session. Bye. Marching experience. Marching experience.